Hi, my name is Emily Pazmiño. This is Medical English, and today's topic is therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest in children. For the definition, therapeutic hypothermia is defined as a reduction of body temperature to 32 to 34 degrees involving the intentional and controlled lowering of core temperature. Its main objective is to limit neurological damage following resuscitation of patients in post-cardiac arrest or acute neurological injuries of various kinds. Cardiac arrest has a very high mortality rate, and it's due to a variety of reasons. The brain starts to undergo a degeneration, basically a self-destruction, where certain chemical processes start to take place, which accelerates cell death. From the time of arrest to the time you reestablish that circulation is what determines your survivability. By starting hypothermia, by reducing the body's core temperature, you actually stop the internal injury process that takes place on a chemical basis. How you institute hypothermia can vary. The main goal is to try to drop that temperature down to about 32 degrees Celsius within about 3 to 6 hours of the time of the arrest. That's your magic window of achieving that hypothermia. You happen to be picked up by an ambulance who is equipped and educated. A hypothermic cooling blanket could be applied. Ice packs placed into the high circulation areas, the axilla, the underarms, the groins, even around the head. Once you're in the hospital, we have some devices that are more formal or sophisticated in cooling blankets, and then another device that's actually inserted into the main vein of the abdomen that exchanges heat internally very aggressively. So we will also institute other sedative drugs to kind of calm the brain's actions, and also muscle paralytics, paralyzing drugs to prevent shivering, which is a natural response, but that consumes oxygen, so you don't want that taking place. So in addition to the natural coma that the patient's in, the drugs will help, blunt any feeling of discomfort or, that you're actually cold. Therapeutic hypothermia has not been widely adopted. It's one of these unusual therapies in our world, which we see often with a lot of novel therapies. That's been around and accepted for almost a decade, but has been slow to evolve into common practice. And it's one of the things that we're dealing with from a medical education standpoint, is to get this therapy out to the public and get it instituted in a timely manner. Applications in medicine. In medicine, it is primarily used to treat post-cardiac arrest syndrome by helping to minimize the inflammatory response and cell death in the reperfusion period, and may improve clinical outcomes. There are also other situations for which the therapeutic hypothermia procedure can be performed, such as cardioprotection, respiratory distress syndrome, hepatic encephalopathy, and in pediatrics. When the heart decides to not function correctly and we need to do CPR in order to get it back beating normally, we have decreased blood flow to the brain. And that's when people become anoxic. They don't have enough blood flow to the brain, and it can adversely affect their brain function forever. So by using therapeutic hypothermia, we are slowing all that process down, slowing down the metabolism for a full 24 hours, and then rewarming slowly to allow the brain to restart and hopefully come back to its normal functioning state. We try to get them cooled rapidly within 4 to 6 hours after they've had return of spontaneous circulation. That's the first phase, which is the induction, which goes very quickly. And then the maintenance phase is the second phase.
and that usually lasts 24 hours. We do keep somebody chilled at 33 degrees Celsius for 24 hours. Following that, we start a 16 to 20 hour rewarming phase. We rewarm slowly because that seems to help the brain slowly recover after it was without oxygen, which all was involved with the cardiac arrest. If we receive a patient from a different unit in the institution or from outside the institution, routinely they have already been started with a little bit of cooling down by having ice packs placed under their arms, up around their neck. We also give 2 liters of ice saline over a 30-minute time frame, either through a central line or through an IV line. We apply the pads, and there are 4 pads that are placed on every single patient. We have 2 pads that are placed on the upper torso. It goes from the spinal column in the back and wraps around the front. Then we also have 2 pads that are applied on the patient's thighs. If the individual has a rather large abdomen, we want to try to cover as much skin as possible to cool as rapidly as possible. So we do have a universal pad that we can use as well on somebody with a rather large abdomen. Those pads then are connected into the Arctic Sun machine. We do turn the Arctic Sun machine on, and we can set it for hypothermia, and right away we will start having chilled water moving into the pads, and it's a constant fluctuation and moving. It should be around 33 degrees once the patient reaches its maintenance therapy to maintain them at 33 degrees for 24 hours. Once we have a patient back up to 37 degrees Celsius or 98.6 degrees Fahrenheit, the recovery phase then really starts for the individual. We have seen a variety of success stories through somebody waking up and responding to our request soon after we have them warmed. We have had individuals 2 weeks out. Not that we were losing hope, but it was really a struggle because we weren't seeing a lot of interaction, and suddenly people will open up their eyes and they do respond to our requests. So it's very individualized. Pros and cons. For the pros, this helps reduce the likelihood of overall brain injury. It may play a role in cellular protection by decreasing metabolic energy requirements. Several meta-analyses have pointed to a reduction in death and long-term disability. For the cons, this decreases the metabolization of some drugs. Therapeutic hypothermia may cause a decrease in the number and function of platelets and alteration of coagulation factors, although the risk of hemorrhage is low. Another disadvantage is that it may increase the risk of infections due to vasoconstriction, inhibition of the inflammatory response, and decreased leukocyte function.ในปัจจุบันมีผู้ป่วยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยที่ต้องสูญเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นจำนวนมากโอกาสที่เราจะช่วยชีวิตคนเหล่านั้นให้รอดกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับปกติมีได้น้อยมากแต่ด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นในปัจจุบันทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นได้จริงในปี 2010 American Heart Association ได้ออกแนวทางในการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการลดอุณหภูมิร่างกายหรือ Therapeutic Hypothermia ซึ่งพบว่าวิธีการรักษาดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพจึงได้นำเอาแนวทางการรักษานี้มาใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลกรุงเทพเช่นเดียวกันในผู้ป่วยจำนวน5รายมีผู้ป่วย3รายที่รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายมารับการรักษาต่อโดยทีมเคลื่อนย้ายของโรงพยาบาลกรุงเทพ
มีทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเครื่องบินเราจะต้องทำภายในเวลา 12 ชั่วโมงหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นทีมจึงต้องเริ่มต้นทำการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่โรงพยาบาลต้นทางและตลอดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ประกอบไปด้วยอายุรแพทย์หัวใจอายุรแพทย์ประสาทและสมองรวมทั้งแพทย์ประจำหอผู้ป่วยวิกฤตตามแนวทางการรักษาที่เราได้วางไว้ล่วงหน้าหากมีข้อบ่งชี้ในการส่วนหัวใจเพื่อเปิดหลอดเลือดก็สามารถทำได้ทันทีช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญอย่างมากซึ่งทีมแพทย์และพยาบาลจะต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ก่อนที่ผู้ป่วยจะมาถึงมือแพทย์นั้น3ห่วงโซ่แรกซึ่งได้แก่การโทรขอความช่วยเหลือการปั๊มหัวใจและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินั้นสามารถทำได้ทันทีโดยผู้พบเห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากในการรอดชีวิตของผู้ป่วยและรอดอย่างมีคุณภาพหากปราศจาก3ห่วงโซ่แรกแล้วโอกาสที่ผู้ป่วยจะรอดชีวิตมาถึงมือแพทย์นั้นคงมีได้น้อยมากขอให้เราสละเวลาไปเรียนวิธีการปั๊มหัวใจและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสไปช่วยชีวิตผู้อื่นหรือบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ชิดของเราก็ได้Issue applied in Ecuador. Currently, in developed countries, therapeutic hypothermia is a current recommendation that should be used in children to limit neurological damage after resuscitation. Despite the results shown worldwide, in Latin America, there are few reports on the use of therapeutic hypothermia. Conclusion. Increased use of therapeutic hypothermia as part of a standardized goal-oriented treatment protocol for post-resuscitation care improves survival after out-of-hospital cardiac arrest. Treatment with therapeutic hypothermia is recommended in European resuscitation guidelines, regardless of the cooling method chosen. Therapeutic hypothermia is easily performed and has no serious side effects or complications associated with mortality. Not only does it have beneficial effects on the brain, but several studies also indicate possible benefits to the heart. Thank you very much.